Hi everyone, welcome back to Dolce Afeqa's YouTube channel. If you are new, please subscribe and turn on the bell notifications and give me a thumbs up. Okay, so I decide to not using this microphone sebab dia tak function well anymore. ID dia dah start rosak sebab dia bunyi krekak. I have no idea why. Okay guys. Anyway, welcome back. Okay, so today is another Shopee haul, and yeah, I'm trying to be a better Muslimah. So I tried this bawah. Okay, just wish me luck of becoming a better person. Gitu. Anyway, so without wasting any time, let's move on. Okay, so video kali ni I beli banyak. Actually, I spend way too much this month, but I have my own reason. Okay, there's a lot of freaking reason here. So first, I purchased this dekat Shopee. Okay, satu, and then dua. This one I dah buka. The reason why I buka sebab I takut dalam dia pecah because the smell is just strong gila. Okay, so I had to open this. Okay, so 1, 2. So today's video Fika akan buka dua parcel ni dulu. So kalau korang nak tahu what is it inside, let's do it. Okay, I dah buka. Okay, dekat dalam parcel ni I dapat dua bag. Okay, bukan dua bag lah, dua parcel. Okay, dalam ni a lot of surprise. Bukan surprise apa lah, benda yang I beli juga. Okay, kita buka yang ni. Okay, lepas tu, so I ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barang dekat dalam. I'm nervous right now. I just love shopping, guys. Shopping is just my happy pills, I guess. I'm not so sure, but yeah. Korang happy tak tengok benda banyak-banyak dalam ni? Oh my god. Okay, jom kita buka satu-satu. Okay, so yang ini adalah, kita buka lagi. Tak faham bahasa Cina. Kita tak faham. Oh, eyebrow pencil. Eyebrow pencil. Guess what? I bought 2. I beli 2 in a different shade. Okay, ini pun eyebrow pencil juga. Tada! Color je lain. Okay, this one, the first one, code 01. Nama dia Taupe. Okay, Taupe. Untuk code 01. Untuk code 05, code dia caramel. I beli different shade. And then apa lagi dalam ni, kita ada, I beli juga super waterproof eyeliner. I beli eyeliner pen because you know I just can't live this world without my eyeliner. You see how okay, I just suka pakai eyeliner. Okay, so kalau ni tak ada, I just cannot like macam tu. Okay, I just like moody gila macam tu. Okay, anyway, this is Go Mascara Instant Oversize. Okay, saya beli yang supaya tak perasan. Okay, Instant Oversize Volume Mascara. Oh my god, is this for real? Ini yang macam tarik-tarik dia panjang sendiri tu ke? Sumpah I tak perasan tu. I beli before I beli sebab gambar buat I rasa nak beli kan, but then I don't really read. So dekat sini dia tulis Mascara Volume Oversized Immediate. So meaning yang panjang-panjang tu, is it safe to use? So korang faham lah kan, aku punya 20 mata guys. I nak juga ada feeling yang pakai bulu mata without wearing fake lashes, you know. But then I hope it's safe for me to use. Anyway, let's move on to the next one. Dua-dua ada ni ke? Mascara volume and eyeliner. Okay, so kita ada 6 lagi dekat dalam. Okay, this one I rasa
sayang sebenarnya nak buka kotak-kotak ni depan you all sebab I don't know guys. I rasa sayang kat kotak dia pun cantik lagi. Okay. So this one adalah Gold Invisible Cover Foundation. Okay, dia tinggal R kat situ. I beli banyak yang ini sebab I nak shades different. Okay, nampak? I ada 3 dekat sini. The code is different. Where to see the code ah? Oh, the code is not show. Dia cakap aku beli benda sama kan. Tak kot. I think I kena buka untuk tengok code dia. I hope code tak sama lah sebab I'm not gonna have these 3 code yang sama because I memang purposely beli different shades. Okay. And then another 3 items here adalah cantiknya. Dalam banyak-banyak kotak dekat sini, ini je kotak yang dia macam ada nampak tak tu tekanan dekat situ. Ini adalah lipstick I guess. Ke lipstick? Bahasa Cina semua aku tak faham. LOL. Boleh buka. It's high coverage liquid concealer guys. It's concealer. Oh my god. It's uniknya. Tak rasa bazir ke kotak dia macam terlalu banyak. Okay, ini pun sama juga. Kita tolak macam tu. Primer. Skin Perfecting Invisible Pore. Nampak tak? Kali ni La Dolce Advance. Kita beli makeup yang macam wow, macam banyak function macam tu. Haruslah. It's 2021 already guys. Even though it's COVID, come on. We should be positive on ourselves. Just be good. Always be good. Okay? Oh. Yeah, that's it. So, last bag for today's video. Okay, so this one is, oh my god, mascara. Okay, mascara ni dalam banyak-banyak barang kat sini. Mascara je yang I tak beli brand OTWO sebab I tak rasa dia punya mascara tu interesting enough for me to buy. So, sorry mata I asyik pandang situ sebab dia nampak lagi cantik kat situ. Macam tu. So, yeah. So, I belilah satu mascara ni sebab gambar dia memang nampak cantik gila. Tu sebab dia I beli. So, dia tulis kat sini perfect volume mascara juga. So, how? I ada 2 benda yang 2 volume sekarang ni. Macam mana? Macam mana apa? Kita guna je. The price is so cheap guys. So freaking cheap. Okay. Jangan risau. I'm gonna put the picture. It's either here or here. Wherever that ada space. Sebab kepala I kan macam gerak-gerak sikit kan. Next. Dalam ni. Kita keluarkan je semua. Siap-siap. Oh, there's a lot. This one bulu mata. Alah, tapi dia punya tu kemik lah pula. Okay. Oh my god, my cat is here. Whitey. Asal hidung hang merah tu? Come here. My cat is looking at me. Nak tengok tak? Sorry lah, you guys akan nampak kipas di situ. Nampak tak? Tu dia. Tu dia, tak boleh nak zoom. Whitey. My cat dia suka macam bersin-bersin. So, I tak bagi dia masuk bilik sangat. Sebab, almost every day I kena mop dia punya saman melekat. So, I nak cuba rasa bulu mata ni dia, oh my god. Oh my god, it's a 3D bulu mata. Meaning, bila 3D, maksudnya dia macam volume sikit tau. Dia bukan yang macam beli dekat Daiso, yang beli dekat Mr. DIY yang keras-keras tu. Tidak, ini adalah 3D eyelash. Which is macam lembut yang memang macam ada like exact look like a similar eyelash. Usually orang pakai ni macam pergi photoshoot and stuff. Okay. So yeah. Next item will be, did I miss out anything? Oh yeah, this one. Ini apa? Ini adalah, what is this Ini kegunaan dia untuk, if I'm not mistaken lah, I beli ni sebab dia untuk membasahkan bulu mata. Bulu mata ni.
membasahkan kening sebelum kita melukiskan ia, which is dia memudahkan I untuk makeup. Macam tu, I guess so. Oh my god, last but not least, I thought barang dia besar, rupanya kecil. No wonder it's cheap for this one. Kecil nak. I thought lebih kecil daripada I sangka. I ingatkan dia punya size akan macam ni. I boleh sangka lah size dia macam ni kan. But then the size is just so little here. Ini, yes, ini adalah untuk orang kata gelkan kening dulu. But then right, takkan I beli sampai 2 jenis kan? Mana? Oh ni. I rasa ini pun untuk, betul lah, ini styling gel, which is untuk mengelkan dia punya eyebrow dulu. Sama kegunaan dia. Why did I even bought 2 same freaking thing? Tapi ni nampak macam estetik lagi. Whatever. Okay, maybe I beli set ni dalam satu set. Dia ada dapat di brush bengkok dia untuk macam pak macam tu kan. Cantik lah. I love buying all of this stuff sebab I know I'm gonna use it, but some may not. And this one is, tak, bulan ni I just spend too much guys. I beli dalam 10 barang at once. Faham tak? I beli 10 barang dalam masa yang sama within a month. So ini adalah pisau cukur kening kot I guess. But then I tak cukur kening. I am originally have no kening. Okay, this is just draw. Okay. Tada! Ini adalah eyelash. Is it what we call? Tempat menaikkan bulu mata. Bahasa Melayu senang. Okay. So, how is my purchase for today? Agak banyak guys. Belum lagi guys. We got another one. Oh my god. What are we even talking? Kita ada satu lagi. Inilah dia. Oh, baru wangi siut. The smell just terlalu wangi, which is make me curious. Is it safe to use? Guess what? Ini adalah setting spray. But if you look closely, boleh je you guys nampak glitter tu kan. And bau dia wangi lah. Dia bau wangi. But then it's, bukanlah nak kata strong, but I boleh sangka it's a perfume. Sebab bau wangi macam bau perfume. But then it's a setting spray. Okay, for those yang pro about barang makeup, about skincare lah kan, is it safe to use a setting spray yang bau dia agak wangi lah? Memanglah bau dia wangi, tapi macam perfume baunya. And dia ada glitter. Memang setting spray dia macam ada glitter-glitter ke kat dalam tu? Because I never use any setting spray before, but I would like to try. I beli yang ni from a different shop sebab harga dia murah je. Harga dia hanyalah RM10. Okay. Murah je. Kita try spray lah sebab I dah buka parcel ni tapi I tak pakai lagi. Okay, bila dah tuang kat tangan tu macam, yeah, it smells so good. I mean, kau nak guna untuk muka guys, is it necessary to smell good dekat muka? I'm not so sure. But for me, tak perlu kot. But then just curious lah korang, is it safe for me to use this? Because it smells good, but then is it safe untuk muka? I'm just curious about, memang setting spray bau wangi ke? Or I don't know, I thought deodorant, perfume yang sepatutnya bau wangi macam ni, sepatutnya bau wangi, but then setting spray bau wangi. Bincang-bincangkan lah ya wahai manusia di luar sana yang menonton video saya. Anyway, before kita ciao cincau, do follow me on TikTok because I got a TikTok account. I just love my TikTok. I don't know why. Maybe sebab cantik untuk dilihat. And do follow me on Instagram. Okay, my Instagram ni I
lama dah. Just that, just follow. I just need more friends. Anyway, and the most important thing adalah subscribe saya punya YouTube channel. Okay, so yeah, hope you guys liked today's video and keep supporting me until I get a silver button that I've been waiting for so long. Okay, so kalau korang minat video-video Fika, do subscribe, like dan juga share video ni dekat kawan-kawan korang. Okay, just be a supporter of this little YouTuber wannabe. Macam tu. Anyway, see you on my next video. Bye bye.